خبر آپ کو اچھی دے دیتے وہ یہ ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے اسپورٹس ایرینا میں پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے امریکی باکسر آسٹن ایمویلز کو 11ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا. یہ اب جو برطانوی باکسر امریکی باکسر تھے ان کا نام ذرا مجھے دیکھنا ہوگا دوبارہ سے. اچھا بیسکلی یہ WBC کے تحت مڈل ویٹ کیٹیگری کا یہ مقابلہ کانٹے کا تھا اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر نے غیر معمولی مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور حریف کو مکمل طور پر حاوی نہیں ہونے دیا. اور اسی حوالے سے یہ ہوا کہ پھر امریکی باکسر کو انہوں نے فائنلی ناک آؤٹ کر دیا. تو یہ ایک بڑی فتح ہے پاکستان کے لیے. باکسر کے ناک آؤٹ ہوتے ہی ریاض اسپورٹ ارینا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. حمزہ شیراز نے اب تک 20 مقابلے جیتے ہیں اور کوئی نہیں ہارا. کیا بات ہے. اور آسٹن بھی 16 فتوحات اور 1 شکست کے ساتھ رنگ میں اترے تھے. اچھا جی, اب تھوڑا سا حمزہ کی ڈیٹیلز بھی دے دوں نا میں. یہ بیسکلی ہی از اے برٹش پروفیشنل باکسر اور اس سے پہلے ان کے پاس جو ہے وہ کامن ویلتھ کا مڈل ویٹ ٹائٹل تھا. 2022 سے ان کے پاس یہ ٹائٹل تھا اور پھر یہ ہے کہ اب تک 20 انہوں نے فائٹس کی ہیں, 20 ہی جیتی ہیں, 16 مقابلے انہوں نے ناک آؤٹ کے ذریعے جیتے ہیں. تو دیٹس امپیکیبل ریکارڈ. اور خیر وہ پیدا ہی برطانیہ میں ہوئے تھے اور اس کے بعد وہیں پر انہوں نے ویسے ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان میں پنجاب کے علاقے کہوٹا سے ہے, یعنی کہ راولپنڈی کی ایک ڈسٹرکٹ میں یہ کہوٹا کی تحصیل ہے تو وہاں سے ان کا علاقہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا ہیریٹیج ہے ان کے پاس. اور اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا یہاں پر یہ WBC کے تحت یہ جو مقابلہ تھا وہ جیتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وی ہیو ود اس باکسر حمزہ شیراز. تھینک یو سو مچ حمزہ فار جوائننگ اس اینڈ I don't know what is the time over there but we can say good morning to you. What can you tell us about this victory? First of all, congratulations to you, and can you tell us how tough your opponent was and how did you manage this victory? Yeah, alhamdulillah, my last fight in Saudi Arabia was probably my greatest victory to date. Alhamdulillah, I had a great fight against Sam Williams. I got the knockout victory, win number 20, put myself in a position for the mandatory belt for the main WBC World Championship. And I had good support. I had the Pakistani embassy come down from Saudi Arabia to support me. We had 100 of them there and I put on a good performance for them and alhamdulillah I'm forever grateful. Hamza, tell us about your support that you had at the stadium because there were so many people rooting for you over there. Started boxing when I was 8 years old. I turned professional 10 years later at 18 and then I've won I think 4 or 5 belts in my pro career so far. So alhamdulillah, like I said, I'm grateful and I've been working hard. I have a good team around me. So yeah, now it's just about pushing on and inshallah winning a big world title. And tell us more about you have been unbeatable so far. So tell us about your victories overall and then who's your inspiration? Prince Hasim was a big inspiration of mine. Yeah, he was the first Muslim to do so. So someone like him, massive, huge in the sport, and yeah, I can't complain. He gives me a lot of advice as well. You know, he's someone who likes to see fighters do better than himself, and nowadays that's very rare. You know, Hamza, there's a lot of boxing talent in Pakistan. I mean, you also hail from Pakistan. Then there was Amir Khan. Then we have Mohammad Wasim. And then there is so much rising talent over here. You are in a position that you can do something for Pakistani talent. What are you going to do? Do you have any plans? There's loads of potential there. And not just boxing, but soccer, everything. You name it, there's a lot of potential there. And like I said, I want to be someone who makes a difference. And, you know, a lot of people, they talk about making a difference, but I want to go there and actually do it. Build gyms, build facilities, not just in one area, but all the areas, the rural areas, the poorer areas. So yeah, inshallah I'll be able to do that. So Hamza, we would like to welcome you and host you, and you hail from Pakistan but you have been in international ring for quite some time. So do you have any plan to visit Pakistan soon? I'm from Pindi, from Rawalpindi sides, from a little village called Matol. And yeah, the support I have from the village is great. And yeah, inshallah, I'm planning to go Pakistan after my next fight. So end of September, I'll be there. Thank you so much, Hamza Shir, for being with us. بہت شکریہ. اور یہ پنجاب سے بیسکلی ہیل کرتے ہیں کہوٹا کی سائڈ سے. تو we would like to have
conversation with him पंजाबी में भी try करेंगे या उर्दू में कि ज़्यादा बेहतर कौन सी ज़ुबान बोलने की कोशिश करते हैं. Next time we'll try to take him सितंबर again. के एंड में ये कहते हैं हमजा मैं आने की यहाँ पे सुबह जो है वो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना पड़ती है. It's a very difficult thing. वैसे क्या ख्याल है सदफ अब्दुल जब्बार, ये हमारी जुबान की बॉक्सिंग जो है याद करने से पहले वो बॉक्सर सलमान खान जिनका मैच देखने गए थे यूएई में जो हुआ था, वो बॉक्सर नहीं, वो MMA फाइट थी, वो क्या पाकिस्तानी बड़ा जबरदस्त नाम बना रहा है. वो हरीफ तो भारतीय हरीफ भी था, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है जी. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस गाय एंड आई एम गोना फॉलो हिम. बाहर जाके क्यों निखरता है? इसलिए कि वहां पर आपके पास फैसिलिटीज होती हैं भाई. सैंक्शनिंग फी जो है, मिसाल के तौर पर आप वसीम की मिसाल ले लें, वो उसके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट मौजूद था, लेकिन उसकी उम्र का एक हिस्सा वो स्पॉन्सर ढूंढते हुए गुजर गया. क्योंकि एक फाइट के लिए जब आप सैंक्शनिंग फी बॉडीज को देते हैं तो वो करोड़ों रुपए की भी होती है. अब यहाँ पर बैठ के वो करोड़ों रुपए कहाँ से अदा करे, क्योंकि आपका सारा फोकस इन क्रिकेटर्स पे होता है जो कहीं पर परफॉर्म नहीं करते. बस कर दें, क्रिकेट अलग गेम है, उसको मिक्स ना करें. उसके लिए अलग बजट रखे. लेकिन पाकिस्तान के लिए जनरेट करते हैं भाई पैसे. चीज का बजट निकाल के, अच्छी खासी चीज का बजट निकाल के दूसरे में आप उसको एलोकेट कर दें. वो तो क्रिकेट तो खुद अर्न कर रही है ना, अपने अर्न कर रही है, लेकिन आप रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को कर रहे हैं ना. मोजम्बिक की तो क्रिकेट टीम नहीं है कि वो पैसे कमा रही है, पाकिस्तान के नाम पर पैसे कमा रहे हैं ना. पता है आपका बहुत दिल जला हुआ है, और फाइनल मैच कल है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या हुआ इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में. ऐसे तो लग रहा था जबरदस्त टाकरा होगा, लेकिन ये दोनों सेमीफाइनल ऐसे हुए